quattro bilhis de anos, e quanto tempo e vida exist na terra. Bacterias multiplic anno se mes primordiae. Aguas vivas pulsando a traves de oceanos antigos. Dinosauros trove hondo por continentes cunio existam mes. Sequoias implorando diraquo eos cius por 3000 anos. Baleas azuas contondo canks que viajam milhas de bexo d'água. Trilhos e trilhos de espécies emergeram. Floresceram e desapareceram no registro fóssil. Todo es tempo. A traves de cada oceano e continente. Sob cada condicio possível que a química e a física permitem. A inteligência capaz de civilização emergiu exatamente uma vez. Apenas uma vez. Voca. Agora mesmo. Enquanto voca, escuta estas palavras. Voca este US hondo cerebro que representa o resultado mais improvável da história terrestre. Quilo e 400 gramas de tecido dentro do seu crânio. Debrado padres intrincados que de alguma forma produzem pensamento e memória e admiração. Isso exige tantos acidentes impossíveis, cronometragem tal perfeita, contextal absurdamente específicas se alejando sequência precisa. Temáticos que estudam probabilidade calcularam algo perturbador. Isso nunca acontecerá novamente. Não provavelmente não acontecerá novamente. Não pode acontecer novamente. A janela se fechou. Considero que isso significa. Milhão de espécies evoluíram cerebros complexos nos últimos 500 milhões de anos. Polvos, com sistemas nervosos tão sofisticados que têm novos cerebros semi-independentes distribuídos pelos 8 brocos, corvos, que resolvem quebra-cabeças que dexam crianças humanas perplexas. Que guardam rancores e reconhecem rostos humanos indivíduos anos depois. Elefantes, com locos societal profundos que lamentam seus mortos e retornam aos ossos de ancestry. Dakotas apas a morte, golfinhos, com proporx cerebro-corpo comprovis aos humanos. Cudio nomes individuos uns aos outros e ensinam seus filhotes técnicas sofisticadas de coca. Que variam por região, como cultura humana. Todos brilhantes. Todos capazes de aprender, ensinar, comunicar, senir. Mas apenas uma espécie aprendeu a escrever sinfonias que fazem estranhos correrem. Apenas uma espécie envia robes para outros planetas. Apenas uma espécie contempla sua própria origem. E constrói telescópios para ver o cameco do próprio tempo. Porque o que separa o cerebro humano de todos os outros sistemas nervosos complexos que a evolução produziu? E porque apenas 4 bilhões de anos de vida gerando cada variaque imaginável. A inteligência tecnológica emergiu apenas uma linhagem? A resposta não é o que voca pensa. Não é que humanos sejam mais inteligentes que outros animais de alguma forma simples. Polvos navegam labirintos mais eficientemente que humanos. Corvos superam-nos certas tarefas de memória. Golfinhos comunicam-se com complexidade sintática que linguistas ainda estão tentando decodificar. Inteligência, no sentido amplo, e realmente comum.
A natureza descobriu cerebros espertos dezenas de vezes independentemente. O que é extremamente raro. O que aconteceu apenas uma vez. E a combinação específica de características que permite civilização. E essa combinação exige cronometragem tal precisa. Eventos tal improváveis se empilhando sobre os outros. Que o universo precisaria rodar trilhões de vezes para produzi-la novamente por acaso. Aqui esta escala da improbabilidade. Aproximadamente 5 bilhões de espécies existirão ao longo da história da Terra. Segundo estimativas do Dr. Camilo Moura na Universidade do Hawaii. Publicando em PLOS Biology em 2011. 5 bilhões de formas distintas de vida. Cada uma representando milhões de anos de refinamento evolutivo. Cada uma adaptada primorosamente ao seu ambiente. Cada uma o produto de incontáveis xerox de seleção natural favorecendo características que aumentavam a sobrevivência. E dessa vasta multidão de 5 bilhões de experimentos no que a vida pode se tornar. Uma espécie cruza o limite da inteligência animal para civilização. A própria estatística é aproximadamente uma em 5 bilhões. Essas não são chances de loteria. Essas são chances de ser atingido por raio enquanto simultaneamente ganha na loteria. Enquanto é atingido por meteorito, mas a improbabilidade vai mais fundo. A própria vida levou aproximadamente 500 milhões de anos para imaginar apes a forma que o da Terra. Organismos multicelulares levaram outros bilhões de anos para evoluir. Anime complexos com sistemas nervosos aparecerão aproximadamente 500 e 40 milhões de anos atrás durante a explosão cambriana. E desponto em diante, cerebros têm evoluído continuamente ao longo de incontáveis linhas. Milhões de espécies com sistemas neurais cada vez mais sofisticados. Milhões de oportunidades para a inteligência florescer em algo mais. No entanto, por 540 milhões de anos, através de múltiplas extinções em massa que reiniciaram os experimentos da evolução. Através de eras glaciais e períodos de estifa e tudo no meio. Através da ascensão e queda de trilobites e amanitas e dinossauros e de dentes de saber. A natureza nunca produziu outra espécie capaz de algebra ou agricultura. O pergunta por que as estrelas existem. A evolução descobriu olhos independentemente pelo menos 40 vezes. Segundo pesquisa do Dr. Trevor Lamb na Universidade Nacional Australiana, evoluiu independentemente 4 vezes em diferentes linhas: insetos, pterossauros, pássaros e morcegos. E colocalização evoluiu independentemente 6 vezes. Esses são salux convergentes. Diferentes linhas evolutivas descobrindo a mesma estratégia adaptativa. Por certos problemas têm salux ótimas. Vou requer assis. Vou requer células sensíveis e las. Quando pressas ambiente favorecem essas capacidades, a evolução as encontra repetidamente. Mas inteligência tecnológica? Uma vez.
Enquanto bilhis de anos de vida experimentando freneticamente com cada plano corporal e estrutura cerebral possível. Uma vez, isso suga algo profundo e inquietante. Uma inteligência tecnológica neo e uma solução convergente. Neo e resultado inevitável que a evolução descobre dado tempo suficiente. O caminho específico que a produz e tal estreito. Tal dependente de coincidências improváveis. Que as chances de atravessá-lo são funcionalmente zero. Voca existe no fim de uma sequência de eventos tão improváveis que se voca podes rebobina. A história da Terra e deixar evolução rodar novamente desde o início. A probabilidade esmagadora e que 4 bilhões de anos depois, o planeta estaria coberto de vida. Vida complexa, diversa, linda. Mas nada estaria se perguntando por que existe. Nenhuma consciência estaria examinando consciência. Nenhuma espécie teria matemática ou música ou a capacidade de sentir paiva existencial. Sob a mortalidade, voca ia ex aequo. O acidente cósmico. O resultado da ocorrência mais rara da probabilidade. E aqui está o que mantam astrobiólogos acordados e noite. Se estamos tentando entender por que detectamos civilizações alienígenas. APESA de bilhões de galáxias cada uma contendo bilhões de estrelas. Talvez a Terra fônica. A resposta. Talvez o paradoxo de Fermi se dissolva no porque civilizações se destroem. Mas porque las quais nunca surgem em primeiro lugar. Durante a maior parte da história humana, ninguém sabia o quão perto chegamos de desaparecer. Cientistas suspeitavam que algo havia acontecido profundamente em nosso passado. Porque as evidências estavam em toda parte, se evoca sabes onde procura. A diversidade genética humana é extremamente baixa comparada a outras espécies. Chimpanzés, que existem em pequenas populações isoladas espalhadas pela África Equatorial. Tão muito mais variedade genética que todos os 8 bilhões de humanos combinados. Isso está ao contrário. Logicamente, uma espécie contendo bilhões deveria ter enorme diversidade genética. Deveríamos representar milhares de linhagens distintas. Séculos de mutantes acumulados criando diferenças significativas entre populações. Mas não temos. Geneticamente, humanos são notavelmente uniformes. Dois humanos selecionados aleatoriamente de lados opostos do planeta. São mais similares geneticamente que dois chimpanzés de vales vizinhos na Tanzânia. Essa uniformidade surge de eventos de gargalo. Quais populações onde a maioria das linhagens morreu apenas punhado sobreviveu. Para repovoar a ESP acute cidade mas por décadas. Geneticistas não conseguiam determinar a severidade ou cronometragem desses quadros. O sinal estava ali no DNA. Mas as ferramentas para interpretá-lo precisamente não existem. Sabíamos que algo catastrófico havia acontecido. Apenas não sabíamos o que, o quando, o qual realmente foi. Então, em agosto de 2023, o Dr. Wang Ju na Academia Chinesa de Ciências
junto com colegas Yishuan Pan e Hyping Li. Publicou descobertas na revista Science que revelaram o horror completo. US ondo novo metodo computational chamado FitCall. Analisando dados genéticos de mais de 3.000 indivíduos representando 50 e uma população globe. Eles reconstruíram também os populações humanos e no para trás através do tempo. E cerca de 930.000 anos atrás, as assinaturas genéticas colapsam. Declinam gradualmente. Colapsam. Como? Assistiram film on de repente 99 por 102 atores desapareceram da tela. Os números eram tão extremos que doutavam. Inicialmente pensou que sua análise continha erros. Ele passou anos verificando, recalculando, executando modelos alternativos. Toda metodologia produziu o mesmo resultado. Aproximadamente 930.000 anos atrás. A população ancestral humana caiu de talvez 50.000 indivíduos para apenas 1.200. E 80 indivíduos reprodutores. Isso e população total. Esse o número capaz de reproduzir. Consider crianças, idosos e aqueles que não se reproduzirão com sucesso. Evoca esta olhando para talvez 2.000 pessoas no total. O futuro inteiro da humanidade descansando numa população menor. Que uma escola secundária americana típica. Inho foi uma queda breve. A população permaneceu nesses números criticamente baixos por 117.000 anos. Leia esse número novamente. 117.000 anos. Isso é mais longo que o Homo sapiens moderno existe como espécie distinta. Por mais de 4.000 gerações. Seus ancestrais se agarraram e sobrevivência em números que biólogos classificam como criticamente ameaçados. Para contexto. Quando elefantes africanos querem abaixo de 15.000 indivíduos, organizados de conserva que declararam uma crise. Quando rinocerontes negros querem para 2.500, os especialistas previram extinção iminente. Mas humanos? Sobrevivemos em 1.280 indivíduos reprodutores por mais tempo. Que a maioria das espécies existe. Segundo a análise do Dr. Wong, publicada em seu artigo na Science, o colapso populacional foi tão severo que criou gargalo genético mais estreito. Que qualquer outro evento conhecido de sobrevivência mamífera. Durante este período, nossos ancestrais perderam aproximadamente 98,7% de sua diversidade genética. Imagine o que isso realmente significa. Voca faz parte de pequeno bando de humanos primitivos, talvez 30 ou 40 indivíduos. Grupos familiares estendidos unidos por parentesco e necessidade. Sua espécie ainda não tem nome. Cientistas eventualmente chamaram sua enregam de várias coisas. Homo erectus, Homo heidelbergensis. Ritulos que não significam nada para Voca enquanto luta através de cada dia. Focado inteiramente nas demandas imediatas de sobrevivência. E seu mundo está terminando. Não em alguma catástrofe dramática. Não num único evento cataclísmico.
Mas atreves de collapso, ambiental lento e desgostante que se estende por geroxate ninguém lembra. Como era a fartura. As florestas on seus ovos cacavam, on seus pés aprenderame encontra mel e cavar rises. Estao se transformando campo aberto. Entao o campo mercha. Dentro de tres u quattro girox. Nada resta exceto terra rechada se estendendo et horizontes que tremum com mirigens de cala. Que prometem agua mas entregam apenas su vazio. Rios que fluiam durante todo o ano. Fontes confiáveis que su povo visitava por incontáveis girox. Tornam-se carregos sazone. Então et os carregos secam. Dixondo apenas cane marcados por pedras branquedas pelo sol e ossos espolhados de anime. Que uma vez beberam oli mas encontrarão nada exceto poeira. O proprio a muda de qualidade. Redemoinhos de poeira dencam atreves de planecies arides. Girando colunas de areia que picam pele exposta e focam voca cobria su rosto. O su fica amarelo letao com solo suspenso. Quando chuvas raras finalmente vão apes meses de seca. Can como tempestades violentas que escovam vales profundas, mosnio trazem alivio duradouro. Esta e a transição pleistocena inferior media. Periodo quando padres climáticos terrestres mudaram de ciclos relativamente previsíveis. De 40 a 1000 anos para oscilax glaciais entre glaciais brute de 100.000 anos. Mas não foi o gelo que matou seus ancestres. A maioria dos humanos vivia na África, longe de geleiras. O que os matou foi o que o gelo fez ao clima africano. Quando enormes mantos de gelo se formam no hemisfério norte, eles criam barragens atmosféricas que interrompem padrões climáticos normais. Quando populax para números tão baixos quanto 1280 indivíduos. A evolução funciona da maneira que normalmente funciona. Em populax grandes, mudanças genéticas se espalham lentamente. Uma mutação benéfica pode levar centenas de girox para se tornar comum, aumentando gradualmente em frequência. E medida que indivíduos portando têm chances ligeiramente melhores de sobrevivência. Muitos prejudiciais similarmente levam tempo para desaparecer, permanecendo no pool genético por milênios, mas em populax minúsculas. A evolução se move e velocidade das características benéficas podem vara todo o grupo dentro de poucas girox. Prejudiciais são eliminados igualmente rápido. Por 117.000 anos, os ancestrais de todos os humanos vivos existirão numa panela de pressão evolutiva. Cada característica era testada impiedosamente e apenas as mais adaptativas sobreviviam. As evidências arqueológicas e genéticas mostram exatamente o que essa pressão selecionou. O tamanho cerebral aumenta dramaticamente durante e imediatamente após o período do gargalo. Crânios fósseis de antes de 900.000 anos atrás mostram capacidades cranianas com média de cerca de 1000 centímetros cúbicos. Espécimes de depois de 600.000 anos atrás têm média de aproximadamente 1000 e 200 centímetros cúbicos.
Isso e aumento de 20% em volume cerebral apenas 300.000 anos. Para com paraquo. O tamanho cerebral humano mal mudou nos 200.000 anos desde que o Homo sapiens emergiu como espécie distinta. Segundo o Dr. Philip Reitmeyer na Universidade de Binghamton, que publicou análise abrangente nos artigos antropológicos do Museu Americano de História Natural. Em 2004, essa rápida expansão cerebral representa uma das mudanças evolutivas mais rápidas na história dos hominídeos. Ele escreve que a taxa de encefalização durante o Pleistoceno médio, particularmente seguindo o período do gargalo populacional, excede taxas observadas em qualquer outra linhagem mamífera. Isso suga pressão de seleção extraordinariamente forte favorecendo habilidades cognitivas. Mas cerebros maiores sozinhos não explicam singularidade humana. Neandertais tinham cerebros com média de 1.500 centímetros cúbicos, maiores que humanos modernos. Elefantes têm cerebros pesando 5 quilos comparados aos cerebros humanos de 1,5 kg. Cachalotes têm cerebros excedendo 8,5 kg. Tamanho importa, mas não é tudo. O que importa é como o cerebro é organizado, o que ele pode fazer, e crucialmente, como o cerebro se conecta com outros cerebros através de comunicação. Cerca de 600.000 anos atrás, algo mudou na anatomia vocal humana e foco neural. Uma mutação ocorreu num gene chamado FOXP2, o que pesquisadores chamam de gene da linguagem. Essa mutação afeta o controle motor fino de músculos faciais e laringe, habilidades essenciais para fala articulada. O Dr. Svante no Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, que descobriu a versão humana moderna do FOXP2 e publicou suas descobertas na Nature. Em 2002, descreve como mudança genética que especificamente aprimora capacidade para o aprendizado vocal complexo. FOXP2 existe em muitos anime, incluindo camundongos e pássaros canoros, onde também se relaciona e vocalização. Mas a versão humana contém duas substituições específicas de aminoácidos, que aparecerão em algum momento nos últimos 600.000 anos. Numa população de milhões, essa mutação poderia ter sido pedida ao acaso. Deriva genética aleatória poderia tê-lo eliminado antes de se espalhar amplamente. Mas numa população de 1.280 indivíduos, se as pessoas carregando essa mutação tivessem chances ligeiramente melhores de sobrevivência, porque podiam se comunicar mais efetivamente, porque podiam ensinar habilidades complexas mais precisamente, porque podiam coordenar atividades grupais mais eficientemente. Então, dentro de poucas centenas de gerações, todos a carregariam. Foi exatamente isso que aconteceu. Todo humano vivo hoje tem a mesma versão do FOXP2. Pense no que comunicação efetiva significa para sobrevivência durante tempos desesperados. Voca descobre uma nova fonte de água após dias de procura. Sem linguagem complexa, Voca pode levar sua família de volta a ela através de memória e reconhecimento de marcos.
Com linguagem, voca po descrevas localizaco exata para todos no seu grupo, incluindo directs precisos e características identificadoras. Essa informa quo pode ser compartilhada com outros grupos que voca encontra. Pode ser ensinada crianças que não estavam presentes quando voca a encontro. Conhecimento torna-se portátil, transmissível, cumulativo. A vantagem que isso fornece se compara através de xerox. O registro arqueológico mostra exatamente quando essa revolução de comunicação entrou em vigor. Ferramentas de pedra de antes de 900.000 anos atrás exibem enorme variedade regional. Cada população de humanos primitivos fazia ferramentas em estilos ligeiramente diferentes. Usando técnicas diferentes, favorecendo formas diferentes. Essas variações sugam comunicação limitada entre grupos. Com cada população desenvolvendo e mantendo suas próprias tradições tecnológicas em isolamento. Mas após 800.000 anos atrás, algo muda. Designs de ferramentas tornam-se padronizados. Implementos similares aparecem através de distâncias de milhares de milhas. Técnicas para criar tipos específicos de ferramentas mostram consistência notável entre redes. Que não deveriam ter tido contato. A doutora Sally McBrearty na Universidade de Connecticut, que estudou a evolução de ferramentas de pedra africanas por décadas e publicou análise abrangente no Journal of Human Evolution em 2007. Interpreta essa padronização como evidência de transmissão cultural tornando-se sistemática. Transmissão cultural requer mais que apenas comunicação. Requer ensino, a transferência deliberada de conhecimento complexo de especialista para novato. A maioria dos anime aprende através de observação e tentativa e erro. Chimpanzés jovens observam suas mães quebraram nossos com pedras. E eventualmente descobrem a técnica sozinhos após anos de prática. Mas humanos ensinam ativamente. Demonstramos técnicas enquanto explicamos princípios subjacentes. Corrigimos erros. Quebramos habilidades complexas em componentes aprendíveis. Criamos cenários de prática, onde novatos podem desenvolver habilidades sem riscos de vida ou morte. Durante o período do gargalo, perda conhecimento acumulado quando indivíduo morre podia ser catastrófico. Se apenas 3 pessoas no seu grupo de 40 sabem encontrar água durante estoques secos. E todos os 3 morrem de doença ou acidente. Todos podem morrer de sede no ano seguinte. Isso cria enorme pressão de seleção para ensino efetivo. Indivíduos que eram melhores em transferir informação crucial de sobrevivência para outros. Que tinham paciência e habilidade de comunicação. Para garantir que a próxima geração aprendesse técnicas essenciais. Os genes desses indivíduos se espalharão preferencialmente através da população. Inteligência sozinha não cria civilização. Esta é talvez a sentença mais importante em toda essa narrativa. Então deixa-la funda por um momento. Inteligência sozinha não cria civilização. Povos são notavelmente inteligentes, resolvendo quebra-cabeças complexos, usando ferramentas.
demonstrando habilidades de aprendizado que rivalizam muitos mamíferos. Corvos lembram rostos humanos por anos, guardam rancores. Ensinam seus filhotes técnicas sofisticadas. Elefantes lamentam seus mortos, mantam relacionamentos socio-complexos. Demonstram alta consciência em testes de espelho. Golfinhos usam sintaxe em suas comunicações. Passam tradiques culturae através de xerox. Cooperam de maneiras que sugam compreensão genuína dos estados mentais de outros. Todos inteligentes. Todos capazes. Nenhum construiu cidades ou invento agricultura ou criou linguagem escrita. Porque a resposta está em entender que singularidade humana deriva de qualquer adaptação única, mas de uma combinação absurdamente improvável de características que aparecerão juntas numa espécie dentro de uma janela estreita de tempo. Pense nisso como cadedo de combinação com seus números. A evolução tende cada número individualmente incontáveis vezes através de milhares de espécies. Os evoluíram independentemente mais de 40 vezes. 4 vezes separados. E colocalizados 6 vezes. Esses são números únicos no cadedo. Mas abrir a porta para a civilização requer todos os 6 números na sequência correta. E isso aconteceu uma vez. Vamos examinar cada número individualmente. Então contemplar a probabilidade deles apareçam juntos. Número asolacado do orçamento energético. Cerebros grandes são caros. Seu cerebro consome 20% da sua ingestão calórica. Apesar de representar apenas 2% da sua massa corporal. Isso é fardo metabólico extraordinário. A maioria dos animais pode pagá-lo. Eles precisam de suas calorias para crescimento, reprodução, manter temperatura corporal. Fuga de predadores. Mas humanos resolverão esse problema através de combinação de adaptares que aparecerão em sucesso. Rapida. Evoluímos glândulas sudoríparas excêntricas. 2 a 5 milhões delas cobrindo nossos corpos. Permitindo resfriamento evaporativo muito superior a qualquer outro mamífero. Podemos a maior parte do pelo corporal para maximizar essa eficiência de resfriamento. Isso permite coca de persistência. Coranime de pressa e exaustão durante horas no calor do meio-dia enquanto elas superaquecem. E nos permanecemos frescos. Dr. Daniel Lieberman, M. Harvard. Que publicou sua análise em Sports Medicine em 2007. Chama isso de hipótese da corrida de resistência. Ele escreve que humanos são únicos entre primatas em nossa habilidade de correr longas distâncias. Isso não era recreational. Era uma estratégia de coca que fornecia proteína de alta qualidade. Quando outros predadores descansavam durante as partes mais quentes do dia. Mas o sistema de resfriamento que permitiu corrida de resistência também resolveu problema diferente. Permitiu cerebros continuaram crescendo sem superaca. Tecido cerebral gera calor enorme. Sem resfriamento eficiente, cerebros maiores literalmente cozinhariam a si mesmos. Número 2 e habilidade de arremesso.
Isso soa trivial ad voca intenda qua mecanicamente difficil e evolutivamente unica. E remissar com precisar. Chimpanzees neo conseguam remissar com precisar. Suas articulax de ombro. Projetadas para escalar e braquiar traves de aves. Neo permite maroticao e alavanca necessárias para entrega de projetil em alta velocidade. Mas ombros humanos contem configuração única de ligamentos e superfícies articulares, que permite movimento semelhante a chicote, permitindo-nos remissar objetos a velocidades excedendo 145 km por hora com precisão notável. O doutor Neil Roach na Universidade George Washington, que publicou análise biomecânica na Nature em 2003, demonstra que essa configuração de ombro evoluiu aproximadamente há 2000 de anos, coincidindo com a emergência do Homo erectus. A vantagem, cacar a distância, em vez de ficar com anime de pressa perigosos e arriscar leisar de chifres ou coscos. Humanos podiam matar de 9 metros de distância usando pedras ou lancas arremessadas. Isso mudou fundamentalmente taxas de sucesso de coca e reduziu o risco de lesar. Nenhum outro predador coca dessa maneira. Somos a única espécie que transforma projéteis em armas através de poder muscular sozinho. Número 3 e infância estendida. Bebês humanos nascem radicalmente prematuros comparados a outros primatas. Chimpanzé recém-nascido pode se agarrar ao pelo da mãe imediatamente. Bebê humano não conseguiu nem segurar sua própria cabeça por meses. Isso parece uma desvantagem terrível. Uma falha de design. Mas novidade e adaptação crucial impulsionada por estracar irónica. Nossos cerebros grandes e pelvis estreitas. A pelve estreita necessária para caminhada by deficiente. Criaram dilema de nascimento. Cerebros maiores significavam cabeças maiores. Pelves estreitas significavam canais de nascimento menores. Algo tinha que ceder. A solaceo? Bebês nascem mais cedo no desenvolvimento. Antes que suas cabeças crescam grandes demais para passar pelo canal de nascimento. O período desprotegido prolongado também criou vantagem inesperada. Cerebros humanos permanecem plásticos. Continuam se desenvolvendo fora do útero por anos enquanto são moldados por aprendizado cultural. De maneiras impossíveis se bebês nascem mais desenvolvidos. Seu cerebro ainda estava formando conexões neurais, ainda se organizando. Advoca esta bem nos seus 20 anos. Essa plasticidade prolongada permite cerebros humanos serem esculpidos por cultura. E experiência num grau sem paralelo em qualquer outra espécie. Número 4 e capacidade linguística. Discutimos o gene fo expito. Mas linguagem requer mais que apenas predisposição genética. Requer anatomia específica do trato vocal. Humanos têm laringes descendidas. Caixas de voz posicionadas mais baixo na garganta que outros primatas. Isso cria espaço faringeome ou permitindo produção de uma gama mais ampla de sons vocálicos. Número 5 e cozinhar. Comida crua e difícil de digerir.
require sistemas digestivos enormes para quebrar fibras vegetae duras e carne crua nutrientes, que o corpo pode absorver, cozinhar miúda e quaqueo completamente. Cala quebra proteínas e amidos antes de entrarem no seu corpo, realizando digestão externa que torna nutrientes muito mais biodisponíveis. Número 6 e escalonamento social. A maioria dos primatas atinge o chamado número de Dunbar. Limite cognitivo em relacionamento social esta vez determinado por temenho do neocórtex. Para a maioria dos primatas, esse limite fica em torno de 50 a 150 indivíduos. Mas humanos desenvolveram exclusivamente mecanismos para manter qualquer além desse limite natural. Agora considera a improbabilidade desses 6 adaptares aparição juntos. Cada adaptacao sozinha fornes vantagens, mas nenhuma sozinha leva e civilização. Vamos discutir matemática real. Neo especulaco filosófica, mas probabilidade dura. Quais são as chances de que a inteligência tecnológica evolua na Terra? Poderia acontecer aqui novamente? E através do universo observável? Qual provável é que outras civilizações navegarão o mesmo caminho impossivelmente estreito? Que criou humanidade? Os números são arrepiantes. Eles sugam que nós somos meramente raros. Podemos ser absolutamente sozinhos. E se estamos sozinhos agora, provavelmente permanecemos assim por tanto tempo quanto vida complexa existir em qualquer lugar. O Dr. Anders Sandberg no Instituto do Futuro da Humanidade de Oxford, e ao lado de Eric Drexler e Toby Ord, publicou pesquisa revolucionária em 2018 nos anos da sociedade real. Seu artigo, Dissolvendo o Paradoxo de Fermi, aborda essa questão com precisão matemática. Concaram com a equação de Drake. Aquela fórmula famosa estimando civilizações tecnológicas em nossa galáxia. A equação multiplica várias probabilidades, taxas de formação estelar, frequência planetária, zonas habitáveis, emergência de vida, desenvolvimento de inteligência, avanço tecnológico e longevidade de civilização. Por décadas, cientistas otimistas inseriram altas probabilidades e concluíram que galáxias fervilham com civilizações. Carl Sagan estimou milhões de espécies tecnológicas apenas na Via Láctea. A equipe de Sandberg fez algo revolucionário. Em vez de usar melhores supósitos, quantificaram a incerteza segundo cada estimativa. Quando Voca considera adequadamente quão incertos estamos sobre essas probabilidades, tudo muda. Considera a probabilidade de emergência de vida em planetas habitáveis. Temos ponto de dados. Terra. Vida aparece dentro do primeiro bilhão de anos, rapidamente. Alguns interpretam isso como evidência de que vida emerge facilmente. Mas poderia igualmente representar vias de sobrevivente. Talvez vida seja extraordinariamente improvável. E apenas observemos emergência rápida porque existimos para fazer o observação. Se vida tipicamente requer 10 bilhões de anos para emergir aleatoriamente, e a Terra tem apenas 4 bilhões e meio de anos, não esperaríamos casos médios.
observariamos apenas valores atípicos precoces, os únicos casos, and vida intelligente eventualmente evolui para fazer a pergunta. Quando equipe Sandberg calculou todas as variáveis considerando incerteza, ou concaram conclus ao surpreendente, a estimativa mediana para civilizações da Via Láctea não é milhares ou milhares, e 0,000000002. Efetivamente zero. A probabilidade substantial de sermos a única civilização tecnológica em todo o universo observável. Não apenas nossa galáxia, o universo observável. Todas as 2 trilhões de galáxias, cada uma contendo centenas de bilhões de estrelas. Sua conclusão afirma que quando consideramos incerteza realista, encontramos probabilidade substantial de estarmos sozinhos em nossa galáxia, e talvez no universo observável. Este resultado dissolve o paradoxo de Fermi. Não há contradico se a própria expectativa e forra. Aplique. Esse pensamento especificamente e terra. Poderia inteligência tecnológica reevolua aqui se humanos desaparecessem amanhã? As restrições são severas. O sol está envelhecendo e aumentando brilho. Em 500 milhões a bilhão de anos. Luminosidade solar crescente desencadeia efeitos estufa descontrolados. Oceanos evaporaram. A superfície tornara-se deserto, escaldante suportando apenas bactérias extremophilas. Em roca profunda, 500 milhões de anos soa vasto. Mas história evolutiva fornece contexto. Vida progredio de bactérias simples a humanos em aproximadamente 3 bilhões e meio de anos. A jornada de bactérias para organismos multicelulares sozinha consumiu quase 3 bilhões de anos. Anime complexos com sistemas nervosos emergeram apenas 540 milhões de anos atrás. Durante a explosão cambriana, inteligência a nível humano emergiu nos últimos milhões de anos. Menos de 0,1% da história total da vida. Se evoca apagar-se vida complexa hoje e reiniciar-se com bactérias. A probabilidade estatística de alcançar inteligência a nível humano antes da Terra tornar-se inabitável é essencialmente zero. Meu há tempo suficiente para repassar 3 bilhões e meio de anos de evolução. Nos 500 milhões restantes, humanos ocupam cada nicho onde inteligência poderia plausivelmente reevoluir. Florestas, savanas, litorais, montanhas, desertos, tundra, pontonos. Mesmo se desaparecêssemos amanhã, nossa infraestrutura persistiria por milênios. O Dr. Jan Zalasiewicz na Universidade de Leicester, analisando o impacto geológico humano na ciência em 2016, estima que as assinaturas ambientais humanas permaneceram detectáveis por milhões de anos em estratos. Rocco eso está QUALQU e a espécie evoluindo para. Inteligência se desenvolveria em ecossistemas pós-humanos radicalmente diferentes dos ambientes do Vale do Rift africano, onde humanos emergeram. Encontrariam nossas ruínas, espécies introduzidas, poluico, atmosfera modificada,
Cresces evolutivas seriam interamente differentes. Condix alteradas favor seriam intelligentia? Disconhecido? Mas certamente neo replicarium sequentia especifica prodes indo humanos. Raios raramente atingem o mesmo local duas vezes ipsa de bilhis de descargas annue mundialmente. Ambientes terrestres neo retinaro a condix prehumanas por milhões de anos, se alguma vez. O palco onde drama humano se desenrolunho existe mas. Vocanho pode executar a mesma peca num palco fundamentalmente diferente. E espera resultados idênticos. Oxigênio atmosférico atual situa-se em 21%. Durante período carbonifero 350 milhões de anos atrás. Oxigênio alcançou 35%. Permitindo insetos gigantes através de me, ou concentrados suportando tamanhos corpore maiores. Atmosfera terrestre alcançou níveis atue através de sequências históricas específicas. Cianobactérias produzindo oxigênio através de fotossíntese por bilhões de anos. Colonização vegetal da terra. Longos períodos de equilíbrio balanceando produção de oxigênio como consumo. Através de oxidação mineral. Sem níveis de oxigênio que são significativamente. Talvez através de colapso de fitoplâncton marinho. Reconstruir para níveis atue exigiria centenas de milhões de anos no mínimo. Condix atmosféricas permitindo cerebros grandes e famintos por energia levaram bilhões de anos. Para estabilizar. Isonio reconstrói rapidamente. E a terra carece de bilhões de anos habitáveis restantes. O registro fóssil fornece estudos de casos sobre inteligência que chegou perto. Mas nunca cruzou o linha. Homo erectus persistiu quase 2 milhões de anos. 10 vezes mais longo que humanos modernos existiram. Tinham fogo, ferramentas de pedra, corporaquo social. Seus cerebros aproximavam 1000 centímetros cúbicos. Espalharam-se da África através de grande parte da Ásia, demonstrando adaptabilidade impressionante. No entanto, por 2 milhões de anos, sua tecnologia mal mudou. Os mesmos designs básicos de machado de mal persistirão através de centenas de milhares de gerações. Nunca desenvolveram agricultura, criaram arte, inventaram escrita. Então aproximadamente 100.000 anos atrás, foram extintos. 2 milhões de anos de sucesso evolutivo e nunca cruzaram o linha para civilização. Tinham 5 das 6 adaptações críticas, mas o que faltava. 2 milhões de anos não foram suficientes. Mediante apresentam exemplo ainda mais marcante. Possuíam cerebros com média de 1500 centímetros cúbicos, maiores que os cerebros humanos modernos. Tinham técnicas sofisticadas de fabricação de ferramentas. Elevavam seus mortos com aparente cuidado ritual sugerindo pensamento simbólico. Sobreviveram na Europa da era glacial por 300.000 anos. E caçaram com humanos modernos, provando compatibilidade genética. No entanto, mediante nunca desenvolveram agricultura. Nunca criaram arte rupestre elaborada, abracendo abundantemente em sítios homo sapiens. Suas tecnologias de ferramentas permanecerão relativamente estáticas.
conseguiram cinco números no caderno de combinoquo. Não foi sufficient. Foram extintos há 40.000 anos. A diferença entre prosperar e extinquo veio de possor aquela adaptação crítica final. A probabilidade matemática de todos esses fatores aumentando novamente aproxima-se de zero. O abismo entre ser inteligente e construir civilização vasto, mais amplo que a maioria das pessoas percebe. É fácil presumir que a inteligência suficiente automaticamente leva a tecnologia. Que anime aspectos inevitavelmente descobrem agricultura e escrita se dado tempo suficiente. Mas as evidências sugam o contrário. Inteligência é relativamente comum na natureza. Civilização tecnológica não é, e entenda por que algumas espécies. Inteligências permanecem pre-tecnológicas para sempre revela exatamente. Porque a evolução humana foi acidente tal, improvável. Vamos examinar as espécies não humanas mais inteligentes. Atualmente vivas e pergunta por que, apesar de milhões de anos de oportunidade evolutiva, nenhuma desenvolveu algo parecendo civilização humana. Que barreiras elas atingiram? Que adaptax faltavam? E sua forra cruza o limite nos diz algo sobre qual difícil. E contingente aquele cruzamento realmente é. Golfinhos e seus parentes cetáceos têm cerebros comparáveis em complexidade a primatas. O cerebro do golfinho nariz de garrafa pesa aproximadamente 1.600 gramas. Maior que o cerebro humano médio é 1.350 gramas. Cerebros de golfinho mostram dobramento elaborado. Alta densidade neuronais e redes especializadas sugerindo processamento sofisticado de informação. Demonstram alta consciência em testes de espelho. Usam assobios característicos funcionando como nomes individuais. Ensinam seus filhos técnicas de coca que variam por população. Evidência de cultura genuína. Golfinhos me Shark Bay, Australia. Arrancam pedacos de esponja marinha e usam sobre seus focinhos enquanto foragiam no fundo do mar. Protequo contra organismos urticantes e rocas afiadas. Es comportamento de esponjamento e ensinado de me para filha. Passado a traves de Xerox como tradica aprendida. A doutora Lori Marino no Centro Camela para Defesa Animal. Que estudio cognitivo de golfinhos por décadas e publicou análise abrangente. No Journal of Comparative Neurology em 2004. Escreve que golfinhos possuem todos os marcadores cognitivos associados com inteligência superior. Raciocínio abstrato, autoconsciência, teoria da mente, aprendizado vocal, transmissão cultural. Em termos de capacidade cognitiva bruta, podemos nossos iguais intelectuais. No entanto, nunca desenvolveram tecnologia como entendemos. Por cunho, a resposta é incorporação física. Golfinhos não mouse. Vivem em ambiente on fogo e impossível. Água conduz calor eficientemente de meio para combustão mantida. Sem fogo, não há cozimento, metalurgia. Habilidade de transformar matéria através de calor controlado. Sem mouse, não há manipulação fina de objetos. Criação de ferramentas além dos implementos mescris.
Addutora marino chama, isso de hypotes de restricar de incorporaco. Intelligência existe, mas não tem caminho para expressar-se tecnologicamente. Mentes brilhantes preces corpos que não conseguem manipular o mundo físico de maneiras, levando o desenvolvimento tecnológico cumulativo. O próprio oceano cria barreiras adicionais. Abundância de recursos em ambientes marinhos significa golfinhos nunca enfrentam escassez intensa de recursos, que impulsionam o inovação agrícola humana, que cooperativamente encontram comida confiavelmente na maioria das condições. Raramente experimentam secas de vários anos ou folhas catastróficas de alimento. Que focaram humanos o experimento com armazenamento de comida. Planejamento para escassez futura e eventualmente cultivar colheitas. Inteligência evoluiu golfinhos para resolver problemas que golfinhos enfrentam. Navega ambientes tridimensionais subaquáticos, coordena cascadas, manta relacionamentos socio-complexos, mas nenhum desses problemas requer o leva direito a comportamentos de construção de civilização. Povos são fenomenalmente inteligentes. Possivelmente os invertebrados mais espertos da Terra resolvem quebra-cabeças complexos, demonstram brincadeira, sugerindo pensam além de necessidades imediatas de sobrevivência. Usam ferramentas, carregando metades de cascas de coco para se esconder ou montando cascas em barreiras protetoras. Podem navegar labirintos, aprender por observação. Planeia com antecedência. Testes mostram que conseguem desparafusar tampas de potes por dentro para escapar recipientes. Reconhecem humanos indivíduos e respondem diferentemente àqueles que os trataram bem versus mal. Em interacs anteriores. No entanto, povos nunca desenvolveram civilização. E a raza e tempo de vida combinado com estilo de vida solitário. A maioria dos povos vive apenas há 2 anos. São quase inteiramente solitários exceto durante breves encontros de acasalamento. Mas moram depois que seus ovos eclodem, então não há período de ensino parental. Cada povo deve aprender tudo do zero através de exploração individual e resolução de problemas. Não há transmissão cultural porque não há estrutura social persistente, dentro da qual cultura poderia ser transmitida. A doutora Jennifer Mather na Universidade de Lethbridge, que estudiou cognição de povo e publicou descobertas na revista Animal Cognition em 2008. Explica que povos podem ser individualmente tão inteligentes quanto muitos vertebrados. Mas inteligência sem cultura não pode acumular conhecimento. Toda geração começa do zero. Humanos não são necessariamente mais espertos que povos indivíduo por indivíduo. Somos coletivamente mais espertos porque construímos sobre o que gerações anteriores descobriram. Corvos e outros corvideus apresentam outro caso fascinante. Corvos resolvem quebra-cabeças de múltiplas etapas. Escondem comida e lembram centenas de localizações de esconderijo. Planejam para o futuro, selecionando e armazenando ferramentas que precisaram para tarefas horas depois. Entendem conceitos como troca e vala.
Trocondo objetos com humanos para conseguir recompensas preferidas. Guardam rancores de longo prazo contra humanos individuos que os prejudicaram. E eight compartilham informa quo sobre humanos amicadores com outros corvos. Criando conhecimento cultural compartilhado sobre que humanos evitar. O douta Bernd Heinrich na Universidade de Vermont. Que passo de décadas estudando cognição de corvo e sintetizou was descobertas no livro Mente do Corvo. Em 1999. Descreve resolução de problemas deles como aproximando níveis de primatas. Apesar de arquitetura cerebral vastamente diferente. Então por que corvos não desenvolvam civilização? Parcialmente e forma física novamente. Acessão membros anteriores modificados. Então passaros tam apenas para manipulação. De corvos são habis comparados e maioria dos passaros. Capazes de segurar objetos e realizar manipulações simples. Mas caçam do precisar e foca de mãos humanas. Não conseguem criar ferramentas complexas ou construir estruturas elaboradas além de in-house. Mas mais fundamentalmente, corvos atingem limite de escalonamento social do Dr. Robin Dunbar. Grupos sociais de corvos raramente excedem sem indivíduos. Mantêm locos sociais sofisticados dentro desses grupos, rastreando relacionamentos e reputações. Mas nunca desenvolveram mecanismos para escalar. Cooperar com além de tamanhos grupos naturais da maneira que humanos fizeram através de linguagem e instituições abstratas. Elefantes apresentam ainda outro ângulo sobre inteligência sem civilização. Tom cerebros enormes, os maiores de qualquer animal terrestre em cerca de 5 quilos. Demonstram autoconsciência, empatia, luto, memória de longo prazo e complexidade social rivalizando primatas. Matriarcas elefantes mantêm mapas mentais de territórios, abrangendo centenas de quilômetros quadrados. Lembrando localizações de fontes de água que podem ser acessíveis apenas uma vez a cada poucos anos. Durante secas, reconhecem e respondem aos ossos de membros falecidos dominada anos após morte, sugerindo mantêm conceitos de identidade individual que persistem além da morte. Esses estudos de caso de espécies vivas demonstram que inteligência sozinha não leva inevitavelmente a civilização. O caminho específico para civilização é tão estreito que simplesmente a inteligência. E milhões de anos não é suficiente. Mesmo depois de sobreviver ao gargalo evolutivo. E mesmo após desenvolver todas as 6 adaptações críticas que definem nossa linhagem. Os seres humanos continuaram sendo caçadores cultos por quase 200.000 anos adicionais. O Homo sapiens anatomicamente moderno surgiu como uma espécie distinta. Aproximadamente 300.000 anos atrás. Conforme indicado pelas evidências fósseis de Jebel Irhoud. Número Marrocos. Fósseis analisados minuciosamente pelo Dr. Jean-Jacques Hublin no Instituto Max. Planck e posteriormente publicados na Nature em 2017. No entanto, a agricultura. O alicerce central da civilização. So como que por volta de 10.000 anos antes da era comum. Isto deixa uma lacuna imensa.
algo intorno di ducentos y noventa mil años. Por cua humanidad permaneció tanto tiempo sem realiza esa transición, y por cua agricultura surgió exactamente cuando surgió. En múltiples regiones do globo y de forma quasi simultánea escala lógica, a resposta revela mais accident improvável. Mas uma improbabilidade no longa cadeia de coincidências que moldou a civilização moderna. A agricultura new emergiu porcos humanos de repente ficaram mais inteligentes ou mais criativos. Nossa capacidade cognitiva para compreender cultivo. Domesticado e manejo de plantas existia há centenas de milhares de anos. O que faltava era inteligência, mas sem condições ambiente adequadas. E essas condições surgirão de forma breve, singular e dependente de circunstâncias climáticas extremamente improváveis. De se repetirão naturalmente. Cerca de 15.000 anos atrás, a Terra estava mergulhada no último máximo glacial. O momento mais frio da última grande era do gelo. Enormes mantos de gelo cobriam grande parte da América do Norte e regiões inteiras do norte da Europa. Alguns alcançando mais de 3 quilômetros de espessura. Os níveis do mar estavam cerca de 90 metros abaixo do nível atual, pois grande parte da água do planeta estava aprisionada em geleiras gigantescas. O clima não era apenas gélido, era volátil, mudando rapidamente entre estados extremos. Então, aproximadamente 14.700 anos atrás, o planeta começou processo acelerado de aquecimento enquanto a era glacial chegava ao fim. Essa fase de aquecimento, conhecida como interstadial belinhalid, criou intervalo relativamente quente e surpreendente estável que durou quase 2.000 anos. Foi breve momento de equilíbrio climático, mas então, de maneira abrupta e dramática, tudo mudou. Cerca de 2.800 anos atrás, esse aquecimento repentino se revertiu. As temperaturas despencaram quase instantaneamente, retornando a condições quase glaciais no evento climático que hoje chamamos de Younger Dryas. Nomeado em referência a uma flor selvagem ártica que reapareceu nos registros fósseis, conforme o frio se reinstalou. Esse período frígido persistiu por cerca de 1.200 anos. E chegará fim igualmente abrupto por volta de uns 1.600 anos atrás, quando as temperaturas dispararam novamente, inaugurando o clima quente e relativamente estável do Holoceno, que perdura até hoje. O Younger Dryas foi devastador para populações caçadoras coletoras que haviam prosperado nas condições de aquecimento anteriores. O Dr. Ofer Bar-Yosef, de Harvard, publicou em 2011 uma análise na Evolutionary Anthropology, mostrando que populações humanas no Levante, no Oriente Médio, vinham crescendo rapidamente durante o período quente do belinhalid. Essas populações haviam se tornado mais sedentárias, construindo estruturas permanentes e dependendo cada vez mais da coleta de grãos silvestres, que eram abundantes naquela época. Mas quando o frio retornou, tudo mudou. As áreas onde grãos silvestres cresciam diminuíram drasticamente.
Muitas espécies de megafauna, fundamentalmente para a coca, migraram foram completamente extintas. Estratégias tradicionais de coca e coleta, estratégias que funcionaram por centenas de milhares de anos, tornaram-se repentinamente insuficientes. Isso criou uma pressão inedita e intensa para experimentar algo novo. Produzir alimento. Não apenas coletá-lo. À medida que os grãos silvestres se tornavam escassos, alguns grupos humanos começaram a plantar sementes deliberadamente. Cuidar das plantas resultantes e garantir colheitas mais confiáveis. Mesmo quando a produtividade natural do paisagem diminua. Não foi uma inovação havia o atraente do caçadores coltas, em geral, possuem nutrico melhor. Trabalham menos horas e sofrem menos doenças do que os primeiros agricultores. Evidências arqueológicas demonstram que, quando humanos passaram para a agricultura, a altura diminuiu, a só dental pyro e a carga de doenças aumentou. Em quase todos os sentidos biológicos imediatos, a vida de agricultores primitivos era mais difícil. Mas a agricultura tinha uma única vantagem. E essa vantagem era decisiva durante a crise younger dryas, previsibilidade. Recursos silvestres podem desaparecer sem aviso devido ao clima. Uma groca animal ou doenças de plantas. Mas plantas cultivadas, por mais trabalho que exigem, oferecem colheitas estáveis. Em climas estáveis, essa vantagem raramente supera os custos. Em climas instáveis, porém, a confiabilidade se torna preciosa. O Dr. Brian Hayden, da Universidade Simon Fraser, argumento em uma análise publicada no Journal of Archaeological Method. Antheri em 2009 que a agricultura teve início especificamente em ambientes marginais, onde alimentos silvestres não eram confiáveis o suficiente. Grupos que viviam em regiões ricas, com coca abundante e plantas silvestres em quantidade. Não tinham motivos para investir em trabalhos pesados de cultivo. Mas grupos empeorados para áreas marginais durante o Younger Dryas, regiões onde coca e coleta mal garantiam o mínimo de calorias necessárias, precisavam experimentar. E foi esse experimento, impulsionado por necessidade extrema, que floresceu exatamente quando o clima voltou a se estabilizar no início do Holoceno, permitindo que técnicas agrícolas se espalhassem rapidamente. A agricultura emergiu independentemente em pelo menos 7 regiões ao redor de 10.000 anos. Antes da Era Comum, no crescente fértil, no Oriente Médio, onde trigo, cevada, ovelhas, cabras e gado foram domesticados. Nos vales dos rios Amarelo e Yangtze, na China, onde o cultivo de milho e arroz surgiu de forma autônoma. Na Mesoamérica, onde milho, feijões e abóbora se tornaram a base alimenta. Nos Andes, onde batatas, quinoa e lamas foram domesticadas. Na África subsaariana, especialmente nos planetas etíopes e na África Ocidental, onde sorgo. Engenheiros africanos emergiram como cultivos príncipe. Na Nova Guiné, onde bananas, taro e tubérculos diversos foram cultivados sistematicamente.
e no lest do America do Norte, ond povos indigenas domesticarum giraswa, ababarizi outras plantis locae. Esses origins independens ocorram entre ons 1400 anos atrás. Mas a maioria deles converge de maneira impressionante por volta de 10.000 anos atrás. Imediatamente após o fim da crise climática younger dryas, essa sincronia global. Seguindo entre populax sem qualquer contato entre si e extraordinária. Ela suga fortemente que a agricultura não foi o resultado inevitável da inteligência humana avançando gradualmente, mas sim uma resposta a conjunto de condições ambiente específicas que pressionaram populações humanas ao redor do planeta ao mesmo tempo a transição para sociedades agrícolas introduziu novas presses seletivas. E a evolução humana respondeu rapidamente. Em apenas 10.000 anos, piscar de olhos em termos evolutivos. Os seres humanos passaram por mudanças genéticas adaptativas, que hoje podemos rastrear com precisão em populações modernas. O exemplo mais famoso é a tolerância e lactose. A maioria dos mamíferos interrompe a produção de lactase, a enzima responsável por digerir o água do leite. Logo após o desmame, chimpanzés adultos, gatos, elefantes, praticamente todos os mamíferos, tornam-se intolerantes a lactose. Beber leite na vida adulta não oferece vantagens na natureza, mas cerca de 7.500 anos atrás, no norte da Europa, uma mutação surgiu permitindo que humanos continuassem produzindo lactase ao longo da vida adulta. O Dr. Mark Thomas, do University College London, analisando amostras de DNA antigo e populax atuais, mostrou estudo publicado na PLOS Computational Biology em 2009, que essa mutação surgiu entre populax agrícolas que criavam animais leiteiros, provavelmente nas regiões atuais da Hungria ou Ucrânia. A vantagem era enorme. Leite e proteína portátil. Um alimento estável e altamente nutritivo durante períodos de escassez. Quando colheitas falhavam ou a coca diminua. Agora chegamos a questão central colocada no título desta narrativa. Por que não pode acontecer novamente? Por que a evolução humana e a ocorrência única que não se repetirá? A matemática é inequívoca. A probabilidade de outra espécie seguir caminho similar para a civilização tecnológica na Terra aproxima-se de zero. Neo zero metafísico. Zero real quando você considera as restrições. Vamos examinar cada restrição sistematicamente entendendo que aconteceu uma vez em 4 bilhões de anos não acontecerá novamente no tempo restante. Tempo restante da Terra como planeta suportando vida e finito e insuficiente. Para reevolução completa de inteligência. O Sol envelhece continuamente crescendo gradualmente mais brilhante. Conforme hélio acumula em seu núcleo da fusão de hidrogênio, essa luminosidade crescente eventualmente desencadeia aquecimento estivo descontrolado na Terra. Modelos atuais pelo Dr. Jack O'Malley James na Universidade de St. Andrews estimam
Cutera tem approximadamente 500 mil a bilhão de anos. Restantes antes de temperaturas superficiais. Excederam limiares de sobrevivência para vida complexa. Oceanos evaporaram. Superfície tornara-se deserto. Escaldante. Incapaz de suportar qualquer coisa mais complexa que bactérias. Extremophilas camadas rocosas profundas. 500 mil de anos soa vasto para percepquo. Humana mas história evolutiva fornes contexto sobrio. Levou aproximadamente 3,5 de anos para vida progreda de bactérias simples a humanos. Jornada de bactérias para organismos multicelulares sozinha consumiu quase 3 de anos. Anime complexos com sistemas nervosos emergeram apenas nos últimos 500 e 40 mil de anos durante exploso cambriana. Inteligência nível humano emergiu apenas nos últimos 1000 de anos. Menos de 10% da história total da vida na Terra. Se evoca apagar toda vida complexa hoje e capaz de novo com bactérias. Probabilidade estatística de alcançar inteligência nível humano novamente. Antes da Terra tornar-se inabitável e efetivamente zero. Simplesmente não há tempo suficiente para repassar 3,5 de anos de evoluções. 500 mil restantes. Oxigênio da atmosfera terrestre requer bilhões de anos de cianobactérias fotossintéticas produzindo oxigênio. Enquanto crosta terrestre simultaneamente absorvia o através de oxidóquo de ferro e outros minerais reativos. Apenas depois que rocas cristãs tornaram-se completamente saturadas com oxigênio. Oxigênio livre-pode começar acumulando na atmosfera em concentrações altas suficiente para suportar grandes organismos aeróbicos. Este e processo que voca pode acelerar. E geologia operando em escolas temporais geológicas determinadas pela quantidade total de minerais reativos na crosta terrestre e taxa na qual organismos produtores de oxigênio podiam se multiplicar. Condições atmosféricas permitindo criaturas com cerebros de alto metabolismo. Requerem essa história multibilionária específica. Vocanio pode reconstruir essas condições numa fraca do tempo original. Humanos atualmente ocupam cada nicho ecológico, onde inteligência poderia plausivelmente reevoluir. Mesmo se humanos fossem extintos amanhã através de alguma catástrofe. Deixaríamos planeta fundamental e permanentemente alterado. Nossa infraestrutura persistiria como ruínas por dezenas de milhares de anos. Mais dramaticamente, materiais plásticos permaneceram no ambiente por centenas de milhares de anos. Possivelmente milhões. Quebrando em partículas microplásticas progressivamente menores, mas nunca degradando completamente, em compostos orgânicos mais simples. O Dr. Jan Zalasiewicz na Universidade de Leicester estima que as assinaturas ambientais humanas permaneceram claramente detectáveis por milhões de anos. Mesmo se cada humano desaparecesse amanhã. Sinal estratigráfico de atividade humana incluindo minerais novos. Padrões de sedimento modificados. Produtos de combustão de combustível fóssil.
Isotopos radioactivos de testes nucleares e partículas plásticas distribuidas globalmente. Persistero como marcador permanente no registro rochoso. Terrestre. Qualquer especie tentando evoluir para inteligencia ambientes poshumanos historia se desenvolvendo ecosistemas radicalmente diferentes dos escenarios do veil do rift africano onde humanos emergeram. Em contrario nossas ruínas, nossas espécies introduzidas agora selvagens e estabelecidas, nossos poluentes químicos, nossa composição atmosférica modificada com níveis elevados de dióxido de carbono, que levaram centenas de milhares de anos para retornar a concentrados pré-industriais. Presas evolutivas seriam inteiramente diferentes. Essas condições alteradas poderiam favorecer certas adaptações, mas não replicariam sequência específica de desafios ambientais que produziram humanos. Consider dessa maneira. Raios raramente atingem mesmo local duas vezes. APSA de bilhões de descargas de raios ocorreram globalmente todo ano. Ambientes terrestres não retornaram a condições básicas pré-humanas por milhões de anos. Se alguma vez, palco drama evolutivo humano se desenrolou não existe mais. Vocanho pode executar mesma peca num palco fundamentalmente diferente e espera resultados idênticos. Níveis atuais de oxigênio atmosférico sentem-se em 21%. Concentraco que permitiu evolução de anime grandes com cerebros famintos por energia. Durante período carbonifero 350 milhões de anos atrás, níveis de oxigênio alcançaram 35%, permitindo insetos gigantes com envergaduras excedendo 60 centímetros. Por concentrados mais altos de oxigênio podiam suportar tamanhos corpóreos maiores. Sem níveis de oxigênio que são significativamente. Reconstruir para níveis atuais requeria centenas de milhões de anos mínimo, através de processos biológicos e geológicos graduais. Condições atmosféricas permitindo cerebros grandes levaram bilhões de anos para estabilizar. E criticamente, Terranho tem bilhões de anos restantes em sua janela habitável. Linha temporal não permite reconstrução atmosférica seguida por reevolução. De vida complexa seguida por emergência de inteligência. Registro fóssil fornes estudos de caso. Ilustrando qual difícil cruza linha para inteligência. Tecnologicamente e Homo erectus. Persistiu como espécie por quase 2 milhões de anos. 10 vezes mais longo que humanos modernos existirão. Possuíam fogo. Ferramentas de pedra. Corporaco social e cerebros aproximando 1000 centímetros cúbicos. Significativamente maiores que hominídeos anteriores. Espalharam-se da África através de grande parte da Ásia demonstrando adaptabilidade impressionante a ambientes diversos. No entanto, por 2 milhões de anos sua tecnologia mal mudou. Mesmo os designs básicos de machado de mal persistirão através de centenas de milhares de gerações. Nunca desenvolveram agricultura, nunca criaram arte representacional, nunca inventaram sistemas de escrita ou matemática.
Entire aproximadamente sem mil anos atrás foram extintos. 2000 de anos de sucesso evolutivo e nunca cruzaram linha para civilização. Tinham 5 das 6 adaptações críticas, mas o que faltava. 2000 de anos não foi tempo suficiente para evolução fornecer. Neanderthal apresenta exemplo ainda mais marcante. Possuíam cérebros com média de 1500 centímetros cúbicos, maiores que os cérebros humanos modernos. Tinham técnicas sofisticadas de fabricação de ferramentas requerendo planejamento cuidadoso e habilidade. Eneravam seus mortos com aparente cuidado ritual sugerindo pensamento simbólico. Criaram joias de garras de água e conchas perfuradas. Evidência de senso estético e ornamental pessoal. Sobreviveram na Europa da era glacial por 300.000 anos. Muito mais longo que humanos modernos existirão, demonstrando adaptações notáveis ao clima frio. Fracassaram como humanos modernos provando eram geneticamente compatíveis suficiente para produzir descendência fértil. No entanto, Neanderthal nunca desenvolveram agricultura e ipsa de sobreviver a través de múltiplos ciclos climáticos. Nunca criaram arte robusta representational elaborada que aparece abundantemente em sítios. Homo sapiens de 40.000 anos atrás em diante. Suas tecnologias de ferramentas, embora sofisticadas, permaneceram relativamente estáticas durante vastos períodos de tempo. Comfortas e rapida inovação característica de arqueologia humana moderna inicial. Conseguiram 5 números no cadedo de combinação corretos. Eram inteligentes, socie, usuários de ferramentas, controladores de fogo e simbolicamente conscientes. Mas faltava algo. Provavelmente capacidade aprimorada de escalonamento social e mecanismos de transmissão cultural. Cumulativa que os preveniu de cruzar para a sociedade naval civilização. 300.000 anos não foi tempo suficiente para evoluir o que faltava. Foram extintos há 40.000 anos quando humanos modernos expandiram para seus territórios, trazendo tecnologias marginalmente superiores e organização social em grande escala mais efetiva. Diferença entre prosperar e extinguir. Entre permanecer no registro fóssil e construir civilizações que enviam robôs para Marte. Veio de possuir aquela adaptação crítica final. Portanto, não é suficiente. Voca precisa de todos os 6 números na sequência correta e conseguir 5 de 6. Significa extinção ou civilização. Probabilidade matemática de todos esses fatores alejando novamente aproxima-se de zero. Terra tive uma chance de produzir inteligência tecnológica. Essa chance fomos nós. Loteria cósmica não dá novas chances. Janela abriu brevemente. Humanos passaram atrás. Agora está fechando atrás de nós e ninguém mais está vindo. Então o que significa ser impossível? Existe como produto de coincidências tão improváveis que não deveriam ter ocorrido. Carrega em suas células legado genético de ancestrais, que sobreviveram contra probabilidade matemática? Se consciente durante única fase tecnológica que Terra pode alguma vez experimentar? Essas não são questões retóricas.
tum respostas fundamentadas genetica. Antropologia e simples foto de sua existência agora mesmo. Ouvindo estas palavras, pensando sobre suas implicações. Todo humano vivo descende dos mesmos 1280 sobreviventes do gargalo, que viveram 930 anos atrás. Toda pessoa única, evidência genética e inequívoca, rastrida através de DNA mitocondrial. Cromossomos Y e marcadores autossômicos que convergem naquela população ancestral minúscula, segundo Dr. Luigi Luca Cavallis Forza Stanford. Que passou 5 décadas mapeando diversidade genética humana e publicou descobertas abrangentes no livro A História e Geografia dos Genes Humanos em 1994. Diferenças entre populações humanas são extraordinariamente pequenas comparadas e variadas. Dentro de populações, ele escreve que se evoca a mostrar diversidade genética de duas tropas separadas de chimpanzés, vivendo em vales adjacentes na Tanzânia. Em contrário, mais variação genética entre esses dois grupos de chimpanzés, que existe entre pessoa de ancestralidade norueguesa e pessoa de ancestralidade canesa. Somos assombrosamente, quase absurdamente similares. Todos humanos compartilham 99,9% de DNA idêntico. A diferença de 0,1% responde por toda variação em altura, cor de pele, características fósseis, suscetibilidade a doenças e toda outra característica que o torna indivíduos visivelmente distintos. Nós somos rocas diferentes em qualquer sentido biologicamente significativo. Somos mal diferentes. Por todos descendemos de população tão pequena que a diversidade genética foi catastroficamente reduzida e nunca recuperou completamente. Quando evoca vi algum que parece diferente de evoca, pele mais escura ou clara, olhos moldados diferentemente. Textura capilar distinta da sua boca está observando adaptações superficiais a diferentes níveis de radiação ultravioleta e fixos de temperatura que ocorrem em apenas últimas 60.000 anos conforme humanos modernos espalharam-se da África para climas. Diversos.issas são ajustes cosméticos recentes. Pintura evolutiva nem chassi fundamentalmente idêntico. São variações superficiais. Cerebro deles funciona identicamente ao sul, disparando nínios através das mesmas redes, processando informação através da mesma arquitetura cognitiva. Emox deles ativam através das mesmas estruturas do sistema límbico. Memórias deles formam através de mecanismos hippocampais idênticos. Carregam mesmos genes do gargalo. Mesma mutação fox te permitindo linguagem complexa. Mesmas adaptações de glândulas sudoríparas. Mesma infância estendida, requerendo criação cooperativa de filhos. Conflitos entre grupos, guerras sobre território e recursos e ideologia. Preconceitos e odios que dividem humanos em campos opostos. Esses são desenvolvimentos culturais recentes. Padrões historicamente superficiais. Sobrepostos numa espécie fundamentalmente unificada no nível biológico.
Se voca rastria sua ava genealogica para tras atreves do tempo. Movendo de sus pais para pais deles para incontáveis gerox de ancestre. Cada sobrevivendo longo sufficient para reproduza e passar adiante fio genetico, que eventualmente produziu voca, alcanca ponto de convergência. Volta aproximadamente 3.400 gerox, cerca de 100.000 anos, e alcanca ancestral comum de todos humanos vivos segundo modelagem estatística. Pelo Dr. Douglas Road Nomit. Publicada na revista Nature em 2004. Toda pessoa na Terra. Todos 8 bilhões de habitantes atuais. Descende de indivíduos que estavam vivos na África durante aquele período. Sua árvore genealógica e árvore genealógica de algum vivendo no lado oposto do planeta. Numa cultura totalmente diferente da sua. Falando língua relacionada e sua. Praticando religio que voca nunca encontro. Essas árvores fundam e tornam-se uma árvore quando voca volta sufficientemente longe. Voca compartilha ancestres recentes. Voca e primo, neo-metaforicamente mas literalmente, separado por apenas poucos milhares de gerox. Volta mais longe para 930.000 anos atrás, para próprio gargalo. E árvore genealógica estreita para aqueles 1.280 sobreviventes que recusaram renda. Durante 117.000 anos de inferno ambiental, todo humano hoje, todos 8 bilhões de nós, todos bilhões que viveram e morreram antes de nós, todos bilhões ainda a nascer, todos rastreiam linhagem para aquela população minúscula. Nós somos apenas relacionados. Somos expressos da mesma história improvável de sobrevivência. Variax num tema que foi quase silenciado antes de verdadeiramente começar. Voca carrega resiliência deles em seus genes. Instintos de cooperação deles. Impulso de ensino deles. Capacidade deles de adaptar a circunstâncias impossíveis. Essas não são hierarquias metafísicas. Essas são sequências genéticas reais. Moléculas físicas de DNA passadas ininterruptas através de 930.000 anos. Codificando proteínas que constroem seu cérebro e corpo segundo especificações refinadas. Durante aquele cadinho antigo, pense sobre o que isso significa para como organizamos nossas sociedades e estruturamos nossos conflitos. Lutamos guerras entre nós. Mantemos fronteiras e passaportes e restritos de imigração. Categorizamos-nos em grupos étnicos e tratamos essas categorias como divisas fundamentais. Discriminamos baseados em cor de pele ou características faciais ou ancestralidade geográfica. Mas essas divisas são ilusas. Constructs históricas recentes sem base biológica. Diferenças genéticas entre pessoa sueca e pessoa nigeriana são negligenciáveis. Muito menores que diferenças entre suecos indivíduos ou nigerianos indivíduos. Criamos estruturas sociais elaboradas em torno de distintos essencialmente cosméticas. Tratando adaptares superficiais recentes como se representam diferenças profundas essenciais. Entre tipos de humanos. Mas há apenas tipo de humano. Somos todos mesma espécie recente.
Todos carregando mesmo legado antigo. Todos produtos igualmente improváveis do mesmo milagre evolutivo. Aborigines australianos cujos ancestrais alcançaram aquele continente há 50.000 anos, adaptando a dos ambientes mais desafiadores da Terra e mantendo culturas sofisticadas por milênios. Europeus cujos ancestrais sobreviveram era glacial desenvolvendo tecnologias de clima frio e estruturas socio-cooperativas. Polinesios que navegaram milhas de oceano aberto, usando cartas de varas e mapas estelares, estabelecendo ilhas remotas através de habilidades marítimas extraordinárias. Nativos americanos cujos ancestrais cruzaram para Américas durante o último período glacial, quando naves do mar expuseram pontes terrestres. Todas essas populações, desenvolvendo isolamento por dezenas de milhares de anos, criando línguas e culturas e tecnologias distintas. Todas carregam genes daqueles 1280 sobreviventes do gargalo. Todas emergiram do mesmo cadinho ancestral. Todas representam conquista coletiva da humanidade. Neossuperioridade de grupo sobre outros mal sucesso de nossa espécie como todo colonizar cada ambiente habitável no planeta. Não há LSM qualquer sentido biológico. Há apenas nós. Uma família, recentemente divergida, carregando mesma herança improvável. Quando evoca all outro humano, independentemente de qual diferentes percamos superficialmente. Está olhando algum cujos ancestrais sobreviveram mesmos desastres que seus ancestrais sobreviveram. Que emergiu das mesmas populações africanas. Que carrega mesmas adaptações para linguagem e cooperação e raciocínio abstrato. Pessoa que evoca esta tentado a descartar como estrangeiro ultra ou fundamentalmente diferente. E supremo, descendente dos mesmos avós se evoca volta suficientemente longe. Separado de evoca por nada mais que poucos milhares de gerações de isolamento geográfico. Que criou varias superfícies dexondo a arquitetura central in alterada. Voca esta atualmente vivo durante vnico período da história terrestre. Quando inteligência tecnológica existe aqui, pense sobre aquela linha temporal. Terraformou-se há 4,5 bilhões de anos. Vida emergiu aproximadamente há 3,5 bilhões de anos. Por 3,5 bilhões de anos, vida existiu sem consciência, examinando-se. Sem qualquer organismo perguntando por que existia o de onde veio. Então há 930.000 anos, gargalo ocorreu. E processo de refinamento químico que eventualmente produziria cerebros capazes de admiração e curiosidade e autorreflexo. Voca existe durante faixa fina de tempo, instante cósmico, quando a matéria terrestre organiza-se em padrões capazes de entender próprias origens. E contempla próprio lugar no universo. 4 bilhões de anos é difícil de compreender, pesado demais para a imaginação cotidiana. Grande demais para caber na mente como algo além de número abstrato. Mas para instante e tente carregar espaço comigo. Se compromissamos a história inteira da Terra,
non vnico dia di 20 quattro horas, come forma cheo du planeta. Acontecendo I meionoit I o momento presente secondo I meionoit seguinti, e vida so. Varias sua aperica por volta das quattro da manhã. Seriam cellulas simples, tímidas. Como quando metabolizar e replicar-se nas águas rossas e quentes dos mais primitivos. Durante a meia ou parte daquele dia, nada além de bactérias dominaria a cena. Formas microscópicas, silenciosas, intermináveis, produzindo lentamente as condições para o que viria depois. Organismos multicelulares surgiriam muito mais tarde, por volta das 20:30 da noite. A produtividade da vida precisa de eras para se organizar em corpos com tecidos e órgãos. Estruturas que podem cooperar em níveis novos de complexidade. Anime verdadeiramente complexos, aqueles com coluna vertebral, olhos que vim. Sistemas nervosos que respondem ao mundo. Neo-apareceriam aproximadamente às 11 da noite. E então, por curto intervalo, os dinossauros governariam a Terra das 11 às 11:40. Uma longa era em que formas gigantescas e estranhas dominavam paisagens que hoje só podemos imaginar. Através de vocês, a linhagem humana inteira, desde os primeiros primatas retos evoca. Lendo estas palavras, ocupa os 90 segundos finais antes da meia-noite. A agricultura, es motor que transforma sociedades e ego-cidades, como é que no último segundo. Tudo que ensinaram em aulas de história, toda civilização que vimos mencionar, todos os tratados, guerras e inventos registrados, todo o catálogo de memórias escritas pela espécie humana, ocorre neste décimo de segundo final. E ainda nessa faixa microscópica de tempo que a consciência, a capacidade de refletir sobre si mesma, surge. A mente volta-se para dentro, faz perguntas sobre si mesma, busca faces, genes e modelos matemáticos para entender sua própria origem. A história que evoca escuta através dessas horas não é apenas uma lição sobre o passado. Embora ela alcance quase bilhão de anos através de sinais genéticos, trocos fósseis e reconstruções climáticas, e, sobretudo, história do presente, sobre este exato momento em que nos desesperam segundo padrões precisos. Dentro do seu crânio, gerando pensamentos sobre pensamentos. E, enquanto isso, Voca está vivendo algo que, sabemos, não existe em nenhum outro lugar do sistema solar. E talvez esteja ausente em vastas faixas do universo observável. Esse estado recursivo de consciência. Ter pensamento sobre o próprio pensamento. Lembrar o passado. Imagina futuros e questiona o sentido da existência. É fenômeno peculiar e profundamente raro. Essas capacidades, admiração, curiosidade, autorreflexo, são presentes e, talvez, também fados herdados daqueles 1280 sobreviventes que recusam desaparecer. Durante as crises extremas do passado, são herança genética do gargalo,
Refinado por mes de cento y 17,000 años de siliceo imposta por ambientes hostis. Sao o resultado de sis adaptax críticas que aparecerán en secuencia perfecta. Dentro de uma janela estreita que já se fechou. Vocanio escola, husa, impossível. Neo conquisto consciência por mérito ético esforço consciente. Voca simplesmente e acidente de nascimento. Expresso atual de processo que, como que antes de continentes terrenos e antes que, profundidades oceânicas tivessem sido medidas, não existe destino único para essa história. Porque a história continua voca, cada pessoa viva. Crianças ainda não nascidas que carregaram adiante o fio genético que, de alguma forma, sobrevivem 930,000 anos de quase extinto. Caos climático e eras glaciais. O linhagem humana e fio que se estende para trás por percurso ininterrupto. De pais para filhos, de antepassados a antepassados. Uma longa série de gerações que viveram tempo suficiente para transmitir seus genes e seus modos de sobreviver. E este fio se estende também para frente. Direito a futuros incertos. Invariavelmente moldados pelas escolhas de seres como nós, seres capazes de decidir, conscientes ao mesmo tempo de que estão decidindo, capazes, portanto, de ponderar as consequências de suas decisões e indagar-se elas importam perante a vastidade. Indifferent do cosmos, voca e, agora, no temporário numa vasta rede de consciência que cobra o planeta. 8 bilhões de mentes humanas, cada uma arranho singular de matéria que, de forma quase milagrosa, gera pensamento, emico e autoconsciência. Cada mente carrega fragmento dos genes dos sobreviventes do gargalo. Cada uma é capaz de linguagem, de raciocínio abstrato, de se perguntar por que qualquer coisa existe. Cada vida é breve, décadas diante de eras que se medem em milhões de anos e, ainda assim, cada existência é preciosa exatamente por sua fragilidade e temporalidade. A consciência é tão rara quanto valiosa. O universo passou 3,8 bilhões de anos depois do Big Bang para criar condex. Em que a matéria pode se ranger em padrões capazes de admirar que e esta voca, admirando-se, consciente de sua própria consciência, ponderando sobre a improbabilidade de pensar. Os sobreviventes do gargalo não sabiam que eram espécie. Estavam ocupados com necessidades imediatas, evitar a fome, encontrar água em longas secas. Proteger filhos no mundo que parece ativamente projetado, para reduzir suas chances de sobrevivência. Eles jamais poderiam prever que seus descendentes seguindo pirâmides, compondo sinfonias, construindo aceleradores de partículas e enviando sondas além da atmosfera, eram apenas humanos, lutando e ensinando técnicas de sobrevivência da mesma maneira que humanos sempre fizeram. E, ainda assim, o fio da continuidade resistiu, através de eras glaciais, erupções volcânicas, epidemias, predadores e cataclismos que deveriam tê-lo cortado.
O fio di conscienza passu di uma geraco para utra como a chama di uma vela. Q atravessa escorrido. Cuidado se monte protegida. Raramente extinta dot agora essa chama, hard invoca. Sus pensamentos. Suas lembranças. Sua capacidade de maravilhar-se com a própria existência. Esses não são propriedades comuns da matéria. São ocorrências extremamente raras, de valor incalculável. Talvez essa consciência por si só seja suficiente. Talvez o simples conhecimento de sua improbabilidade. A conexão com bilhões de antepassados que permanecerão vivos contra probabilidades astronômicas. Seja todo o sentido que precisamos por enquanto. Talvez não exija uma coagentes. Talvez exista como foto, estranho, belo, incontestável. Voca esta aqui, consciente. Rele isso e extraordinário por si só. Não porque necessariamente conduza a destino grandioso porque obriga uma finalidade última. Simplesmente porque existe. Porque, contra todas as probabilidades, o impossível aconteceu. Voca existe. E medida que o sono se aproxima. Detalhes específicos, datas, números, não científicos, colocam a perda nitidez. Enquanto o podre mais amplo permanece, o podre de vida persistente que atravessa obstáculos. Adapta-se, encontra caminhos inesperados. E por vezes, não lampeia raro. Produz algo que não serve apenas e sobrevivência. Beleza. Contemplaco. Pergunta por que as estrelas brilham. Algo que cria sem rasa prática. Que cuida da verdade por seu próprio valor. Que estende conhecimento acumulado além do uso imediato. O fio continua através de voca e de todos. Conectando passado profundo, presente e futuros incertos. A história é escrita por seres que podemos as suas próprias vidas, que podemos escolher. Dentro de limitax, o que vem a seguir, e ainda assim devemos citar o mistério no cerne da existência. Porque há algo em vez de nada. Porque a consciência emerge da matéria. Porque nos importamos com questões possivelmente sem resposta. Esses mistérios persistem, mesmo depois de rastrearmos nossa linhagem através de gargalos. Adaptax e 4 bilhões de anos de evolução. No espaço silencioso. Onde as perguntas suavizam-me o sono se aproxima. Existe simplesmente a presença, a experiência de estar vivo neste momento, sem ruminar o passado nem ansia por futuros. Apenas repousando no agora eterno, onde voca realmente existe, respira. A consciência treme como a chama de uma vela. Parte de algo gigantesco e imensamente velo. Expresso temporária de podre que persistiu através de tempo inimaginável. Aqui, agora, voca e vivo, consciente, humano, uma coincidência impossível, improvável e real. Derma agora, sabendo que já é parte do infinito. Conectado ao que veio antes e ao que ainda há de vir. O fio segura voca com firmeza. O podre continua com o sem sua atenção.
Permita se descansa no fluxo do tempo que o truate aqui e que o carregara odiante. Breve como las de vela. Brilhant como as estrelas. Por este momento, voca o universo examinando a si mesmo. Maravilhando-se, admirando-se. Fazendo las ondhavia escorrido. E isto basta. Mas que sufficient. Isto e tudo. Descanse, embellado pelo proprio tempo. Embellado por 4 bilhões de anos. Pela patroncha das estrelas. Son suavemente. Voca esta cosa.